Hello and welcome to the German for Beginners class lesson 17, talking about hobbies. In this lesson, we will talk about what you like to do in your free time. Let's start. The first question is, what do you do in your free time? Was machst du in deiner Freizeit? Was machst du in deiner Freizeit? The verb here is to do, machen, and Freizeit is free time or leisure. What do you do in your free time? Was machst du in deiner Freizeit? Let's start with sports. You can, for example, answer I play. Ich spiele. Ich spiele. I play golf. Ich spiele Golf. I play soccer. Ich spiele Fußball. Or I play tennis. Ich spiele Tennis. Ich spiele Golf. Ich spiele Fußball. Ich spiele Tennis. Let's have a closer look at the verb to play, spielen, which is regular. I play. Ich spiele. You play. Du spielst. He, she, it plays. Er, sie, es spielt. Ich spiele. Du spielst. Er, sie, es spielt. We play. Wir spielen. You play. Ihr spielt. And they play. Sie spielen. Wir spielen. Ihr spielt. Sie spielen. Let's continue with some other activities. I like to go hiking. Ich gehe gerne wandern. Ich gehe gerne wandern. Here we have the verb to hike, wandern. The second activity is I do a lot of sports. Ich treibe viel Sport. Ich treibe viel Sport. Here we have the verb to do sports or to engage in sports, which is Sport treiben. Ich gehe gerne wandern. Ich treibe viel Sport. The next activity is I like to cook. Ich koche gerne. Ich koche gerne. And the second activity is I like to read. Ich lese gerne. Ich lese gerne. The first verb here is to cook. In German, kochen, kochen. Kochen is a regular verb. To read in German is lesen, lesen, which is irregular. Ich koche gerne. Ich lese gerne. Let's have a closer look at the verb to read, lesen, which is irregular. I read. Ich lese. You read. Du liest. He, she, it reads. Er, sie, es liest. Ich lese. Du liest. Er, sie, es liest. We read. Wir lesen. You read. Ihr lest. And they read. Sie lesen. Wir lesen. Ihr lest. Sie lesen. Let's continue with some more activities. I collect stamps. Ich sammle Briefmarken. Ich sammle Briefmarken. Here we have the verb to collect, sammeln, which is regular. The singular form of Briefmarken is die Briefmarke, die Briefmarke, which can be translated as stamp. I collect stamps. Ich sammle Briefmarken. In the next 3 examples, I will give you a noun, a verb, and an activity to do, and out of this we will form a sentence. Let's start with the first noun, singer. For singer in German we have 2 options. The male singer is der Sänger, der Sänger, and the female singer is die Sängerin, die Sängerin. And the verb is to sing, singen, singen. This verb is irregular. The next word is song. In German, das Lied, die Lieder. Der Sänger, die Sängerin, singen, das Lied, die Lieder.
And the sentence is, the singer sings a song. In German we would say, der Sänger singt ein Lied. Der Sänger singt ein Lied. Let's continue with the next example. Artist. Also for the word artist we have two options. The male artist is der Künstler, and the female artist, die Künstlerin, die Künstlerin. So what does an artist do? To draw? In German, malen, malen. Malen is a regular verb. The next word is painting or a picture. In German, das Bild, die Bilder. Der Künstler, die Künstlerin, malen, das Bild, die Bilder. And the sentence here is, the artist paints a painting. Der Künstler malt ein Bild. Der Künstler malt ein Bild. For the last example, we have the noun dancer. The male dancer is der Tänzer and the female dancer, die Tänzerin. Der Tänzer, die Tänzerin. And the verb is to dance, tanzen, tanzen, which is regular, and the next word is stage, die Bühne, die Bühne. Der Tänzer, die Tänzerin, tanzen, die Bühne. And the sentence is, the dancer dances on the stage. Here we have, die Tänzerin tanzt auf der Bühne. Die Tänzerin tanzt auf der Bühne. Let's continue with some more activities you can do in your free time. The next word is basketball, Basketball, Basketball. And to play volleyball, Volleyball spielen, Volleyball spielen. Basketball, Volleyball spielen. The next activity is gardening, die Gartenarbeit, die Gartenarbeit. And to ride a bicycle, Fahrradfahren, Fahrradfahren. Here we have the verb fahren, which is irregular. Die Gartenarbeit, Fahrradfahren. To go for a walk, spazieren gehen, spazieren gehen. And to run, laufen, laufen. Laufen is irregular. And to swim, schwimmen, schwimmen. This verb is also irregular. Spazieren gehen, laufen, schwimmen. Let's have a look at the verb to run, laufen, which is irregular. I run, ich laufe. You run, du läufst. He, she, it runs, sie, es läuft. Ich laufe, du läufst, sie, es läuft. We run, wir laufen. You run, ihr lauft. And they run, sie laufen. Wir laufen, ihr lauft, sie laufen. The next activity is play cards, Karten spielen, Karten spielen. Chess, Schach, Schach. If you want to say play chess, then you would say Schach spielen, Schach spielen. Karten spielen, Schach spielen. To travel, reisen, reisen. This verb is regular. The next one is to take photos, fotografieren, fotografieren. Also here it's regular. Reisen, fotografieren. Let's continue with the answer to our first question. What do you do in your free time? Ich male gerne. Ich male gerne. I like painting. Ich reise gerne. Ich reise gerne. I like traveling. Ich fotografiere gerne. Ich fotografiere gerne. Do you know what this means? Yes, I like taking pictures. And ich lese gerne. I like to read.
Ich fahre gerne Fahrrad. Ich fahre gerne Fahrrad. I like to ride a bike. Ich spiele gerne Karten. Ich spiele gerne Karten. I like to play cards. This was lesson 17 with the topic talking about your hobbies. Now I'm sure you are more confident in talking about what you like to do in your free time. I will see you in the next lesson where you will learn how to talk about your job.